Benvinguts a la 5a edició del torneig de discurs escolar TEDIS. L'any passat, la novetat va ser la pandèmia i l'online. Aquest és l'ampliació del torneig a tota la geografia espanyola. Comptem amb participants d'arreu de Catalunya, però també d'Andalusia, Comunitat Valenciana, Astúries, Galícia, Aragó i Madrid, y es por eso que continuaré en castellano. Bienvenidos a la 5ª edición del torneo de discurso escolar TEDIS y el segundo que lo hacemos online. Por primera vez contamos con participantes de gran parte de la geografía española, que se suman a los jóvenes oradores catalanes, otros grandes jóvenes de Galicia, Andalucía, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Madrid. Muchas gracias por participar y hacerlo también. Este año el nivel ha sido especialmente alto. Ha sido muy emocionante ver a los más jóvenes de primero de la ESO defender sus ideas, con pasión y convicción. Vamos a conocer a los premiados. El año pasado las escuelas permanecían cerradas a causa de la pandemia. Por suerte, este septiembre pudimos regresar a las aulas. ¿Os imagináis que no hubiésemos vuelto? ¿Os imagináis que en vez de 4 meses fuesen 4 años y sin clases online? Sería un grave problema, ¿verdad? Pues eso es lo que sucede en Camerún desde 2017 porque hay guerra civil entre francófonos y angloparlantes. Según cifras de UNICEF, 600.000 niños llevan 4 años sin recibir educación. ¿Qué futuro les espera a estas personas, que son la esperanza para el progreso de su país? Buenas tardes a todos, soy Pepe Sarda López y voy a presentar el TEDIS 2021. Viendo la situación en la que se encuentran, creo que las mejoras deberían ir orientadas en 2 sentidos. El primero es en la reconstrucción de las escuelas dañadas para poder restablecer el tejido escolar. Hay que buscar una solución eficaz, y son las escuelas 3D. La ONG estadounidense Thinking Hats construirá este 2021 una escuela en 3D en Madagascar, y en tan solo 22 días. Esa sí que es una solución eficaz. El segundo es hacer la educación secundaria obligatoria, que ahí es de 5 años. Los niños que salen de primaria tienen una formación muy básica, mientras que si hiciesen la ESO obligatoria saldrían con un nivel superior. A modo de ejemplo, voy a decir unos beneficios que aportaría hacer la educación secundaria obligatoria. Aumentaría el nivel cultural y formativo del país y podrían acceder a trabajos más cualificados. En conclusión, no se trata de que la ONU envíe comida o soldados para mantener la paz en África, sino que se invierta en su educación. Como dijo la poetisa Emily Dickinson en el siglo XIX, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Y alguien te ayudó especialmente y quieres agradecer a alguien, pues eso, la ayuda de haber quedado primero en este premio. Hombre, sobre todo a mi madre, que al final fue la que me ayudó a grabar. Y bueno, a ver, me ayudó, no, grabó ella. Entonces, y después detrás de la cámara había un montaje bastante difícil, porque para montar la cámara era un follón. Claro. Pues nada, Pepe, muchísimas felicidades. Quilòmetres i quilòmetres caminant descalços. No poder anar a l'escola pel simple fet de ser dona. No rebre una educació de qualitat. Aquestes són situacions que passen en aquest món i a vegades no ens donem compte. Tal com va dir Nelson Mandela, l'educació és l'arma més poderosa per canviar el món. L'educació és un dret universal, per tant, tothom n'ha de poder gaudir sense tenir en compte el seu lloc d'origen. Aquesta ha de ser inclusiva, equitativa, de qualitat i ha de promoure oportunitats d'aprenentatge per a tothom. Però, com podem garantir una educació amb aquestes característiques? Establint una relació entre família i escola
fomentant així una educació en valors i un treball competencial, donant oportunitats a tothom i tractant-nos a tots per igual, practicant aquells coneixements que són aplicables al nostre dia a dia, creant un entorn proper i acollidor i confiant en uns amics i en uns referents a seguir. Però jo em pregunto, si l'home ha sigut capaç d'arribar a la Lluna, d'aterrar a Mar, de dur a terme l'impossible, com pot ser que al segle XXI no puguem tindre aquesta educació que tant desitgem? Aquests són petits detalls que potser individualment no tenen molt de significat, però si tothom, des de les seves possibilitats, lluita per una educació de qualitat, ho aconseguirem en un futur. Jo estic disposat a fer-ho. I tu? Com va sorgir la idea d'aquest treball? O sigui, com vas arribar a la idea? Doncs tinc un professor que és el professor de català i d'oratòria i doncs aquest professor ens va manar com un treball per fer un TEDIS, o sigui, aquest concurs. Llavors allí vam fer aquest concurs i va veure uns quants que eren que podien tindre alguna opció d'arribar. Llavors allí vam preparar un vídeo i amb aquest vídeo vaig passar ja a la final que va procedir que seria ja el guanyador. Everyone wants a chance to be their best. Everyone has hopes and dreams. But how can they be accomplished if an opportunity isn't given? I'm Monse Bourgeois from School Level, and I'll be talking about what education should be like in developing countries in order to make a change in our society. But first of all, what is education? Many people think it's the study of knowledge, or even a tool to be successful in life, but it's much more than that. As Albert Einstein said, education is not the learning of facts, but it's the training of the mind to think. A lot of people out there don't have an education just because of the situations they live in. On the other hand, some people, by only playing the sport they love, win thousands of dollars. For instance, a famous tennis player, Rafael Nadal. Also, in the football world, whoever has the biggest amount of money takes over, gets the best players, the best team, wins most of the championships. Now I ask, is tennis and football really that important in our society? Is it so necessary to give away that much money? If these sports players truly enjoyed playing their sports, why would they need the prize money if they would have enough by only playing it because it's their passion, right? My point is that a lot of money is wasted when it could be used for people who go to sleep in cool beds with empty stomachs. According to reports about education in Africa, 10 and 11-year-olds normally know how to identify a letter, but just a bit more than 20% know how to read a full paragraph. In the first years of the learning, they don't learn the alphabet or simple maths because the students don't have enough materials, the teachers don't have enough knowledge, and the parents encourage their kids to leave school, to work, to get money, to get food, in order to survive. Why can't we do a system that not only enriches these students' minds, but also helps these countries survive and thrive? We think that by sending food and money to these countries will solve their problems. Okay, maybe for a few years, but what about the ones that are to follow? If we teach these children how to get their own food by growing crops, instead of building houses for them, show them what materials and methods we use. This would be much more useful for them and wouldn't depend so much on other countries. Not only is education fundamental to understand the world we live in, but as Gandhi said, if we want to achieve real peace in this world, we should start by educating our children. En què et vas inspirar?
Bueno, doncs en el meu col·legi vam fer un projecte i un dels dies va venir un noi d'Àfrica que es diu Usman Umar i ens va fer una xerrada sobre com va creuar el desert des del seu petit poble fins aquí a Espanya. I tot això només per la curiositat de saber com vola un avió. I doncs em va impactar molt aquesta curiositat i doncs vaig pensar que a vegades no valoro la meva educació i podria fer un discurs sobre com podria millorar l'educació en països en desenvolupament per tots els nens i nenes que volen entendre com funciona el món. Hi, I'm Valeria and today I'm going to tell you what my revolutionary idea of education is about. But before we start, I would like you to wonder, what does education mean for you? How do you find it useful? And how do you think you can take advantage of it? In my case, if I had to describe what education means for me, I would say it's an amazing experience and a great opportunity above all. Education, as well as useful in our daily lives, it is a valuable chance for changing the world, giving us the opportunity to progress as the human beings that we are, to mature, and to try our best to change the world for the better. So now, the right question would be, how do you think you could change the world we live in? From my point of view, I would like to change it by contributing with my opinion about education nowadays. So that with the help that I personally receive from it, this could lead me towards improvement of it with a clear intention, that this one could result into an effective and universal method of learning. On the one hand, my aim in this video is to try to encourage certain people to reason objectively about the present-day educational system used, so that we can all come up with a more effective method of learning and teaching. For example, if we had to consider what the educational system is like, we will conclude that this one is based on studying rather than on learning, leading students to live under stressful conditions because of bad results when studying what would largely define their future, and therefore to start to develop attitudes that would generally lead to failure. However, there are infinite possibilities to try to change this method of teaching and learning so that it encourages learning based on one's personal experience and practice, which would probably provide better results in less time. To give an example, replacing exams for which students have to, most of the time, memorize it all by projects or activities where the understanding and the domination of the subject is reflected would catch the students' attention and therefore help them to succeed. Also, subjects where, for example, the tax and economic advice, the domination, the management of a house, or even the communication with other people is practiced rather than being all memorized. On the other hand, although education is not everyone has at their disposal, since it's almost impossible due to the dissimilarities among society, it is something we can, in large terms, wisely improve. So that how lucky or not you have been in your life cannot determine what your future will be like. All in all, taking advantage of what we had received so we can make this a better place is entirely in our hands. Thank you for watching my video and you have a good day. ¿Cómo se te ocurrió llegar a esta idea? Pues en el colegio, en la asignatura de Economía, se nos propuso presentar un vídeo sobre nuestra opinión de la educación hoy en día y a mí me pareció una muy buena ocasión para decir mi opinión y también me pareció muy interesante ya que de que nos lo preguntasen a nosotros, los estudiantes, ya que lo vivimos en primera persona en nuestro día a día. Many of us think of education as the academic formation we may receive during a period of our lives. Nevertheless, the concept of education is changing drastically. Hello, I'm Jordi Bravo from La Farga, and I'm here to talk to you about education.
In our days, education covers not only academic teachings, but aspects as significant as they are the importance of human values, social and gender equity, and creativity. Many aspects of the education that young people receive will influence both their professional and their personal future. An example of this is the teaching of oratory, which has been shown to have a very positive impact on the development of critical thinking in students, in addition to helping them greatly in their respective professional careers. Likewise, language teaching is very useful since we live in a multilingual world where the vast majority of us, students, will have to work, study, or even establish social relationships in other languages. As I have mentioned before, education must not only be based on those academic fields, but it must also understand those human values that are truly those that differentiate us from a machine, such as this computer. Values such as respect for others, teamwork, or the affable treatment that each and every human being deserves are lessons that contribute to the student who receives them a life lesson that we'll never forget. Education is a right for all human beings according to the Universal Declaration of Human Rights. Therefore, it's our duty to get the education to the maximum number of people possible to guarantee them a prosperous future. While primary school enrollment in developing countries has reached 91%, 57 million children are still out of school. Education contributes to reduce economic and social inequalities and achieving gender equality. Therefore, education is one of the most powerful tools in lifting socially excluded children and adults out of poverty into society. UNESCO data shows that if all adults completed secondary education, globally, the number of poor people could be reduced by more than half. For all the reasons mentioned, we must promote education to make this world a better place. Education is a must to ensure the future of the generations to come, to ensure reduction of the poverty rate and inequalities, and to ensure a society based on respect and solidarity. And remember, as Paulo first said, education does not change the world. Education changes people who will change the world. Thank you so much. TEDIS tiene ya un recorrido de 5 años. Del primer torneo hasta el de hoy se ve una mejora espectacular. No hay más que ver los vídeos, lo sabéis sobre todo vosotros, profesores, que con vuestro buen hacer habéis guiado a muchos jóvenes hacia este pequeño gran triunfo. Muchos de ellos lo recordarán toda la vida y su recuerdo supondrá siempre algo animante, como una vocecita interior que les dirá: no te rindas, tú puedes. Tiene gracia saber que el considerado padre de la oratoria, Demóstenes de Peanía, y también el rey Jorge VI de Inglaterra eran tartamudos y sin embargo se convirtieron en grandes oradores. TEDIS nos lo demuestra año tras año. Podemos aprender y hacer más que bien cualquier cosa. Solo hay que tener empeño e intentarlo una y otra vez, tener paciencia y practicar 100 veces si es necesario para mejorar, hasta llegar a un nivel de excelencia. Las grandes cosas no las logramos porque nacemos con talentos especiales. Las cosas realmente importantes las conseguimos porque nos esforzamos, luchamos con pasión y no nos rendimos. Así lo dice también el experto mundial en oratoria y debate, Carles Lombard. Ser excelente en algo no es una cuestión de genética, sino de preparación y práctica. Y añade que la elaboración de un buen discurso está al alcance de todo el mundo. Al equipo de Impulso Educación y a todos los jueces que colaboran con nosotros, nos ilusiona ver cómo cada año jóvenes como vosotros se embarcan en el reto de ganar el torneo. Para muchos de vosotros va a suponer también un antes y un después, una experiencia importante de superación personal que difícilmente olvidaréis porque habréis comprobado que, por difícil que parezca, sois capaces de casi cualquier cosa, solo necesitáis tesón. Por eso os animamos a que sigáis así, a que asumáis nuevos retos cada día con la ilusión de que nada cae en saco roto, y mucho menos el esfuerzo por superarse a uno mismo para así inspirar y ayudar a otros, y en un futuro no muy lejano al mundo entero. Gracias una vez más por intentarlo.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo